ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோடிங் ப்ராப்ளம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் லாங்கஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். ஸோ இது வந்து ஹெட்டிங்கே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. இட் இஸ் ஆஸ் டெஸ்கிரிப்டிவ் ஆஸ் த ஹெட்டிங் சேஸ். ஸோ இதோட நம்மளோட கோல் வந்து லாங்கஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் ரிப்ளேஸ் பண்ணணும். We are not just replacing the longest repeating character, but also we are doing it on purpose. அது என்ன பர்பஸ், இந்த ப்ராப்ளமோட ஆக்சுவல் டெஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, இந்த ப்ராப்ளம் அவுட்புட் என்ன ஃபார்மெட்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்றத ஒரு வாட்டி நம்ம லீட் கோடில் பார்த்துட்டு we will come back to the board. Let's jump on to lead code. ஸோ இதுதான் லீட் கோடில் கொடுத்துருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இட்ஸ் அ மீடியம் டிஃபிகல்ட்டி ப்ராப்ளம். You are given a string s and an integer k. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் இன்டிஜர் கே வந்து வாட் இஸ் த நம்பர் அப்படின்றத இப்போதைக்கு இக்னோர் பண்ணுங்க. Let's continue along. You can choose any character of the string and change it to any other uppercase English character. So எந்த கேரக்டர் வேணால் சூஸ் பண்ணி we can change it to uppercase English character, any other character. So you can perform this operation at most k times. So now it comes into picture. So you can repeat this operation whatever we mentioned so far. எந்த கேரக்டர் வேணால் பிக் பண்ணி we can change it to any other character இல்லைங்களா? ஸோ அது வந்து யூ கேன் டூ இட் கே டைம்ஸ், கே நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ கே வந்து 2 இருந்ததுன்னா யூ கேன் டூ இட் 2 times. கே வந்து 4 இருந்ததுன்னா யூ கேன் டூ இட் 4 times. Return the length of the longest substring containing the same letter you can get after performing the above operation. ஸோ நம்மளுடைய சொன்னோம் இல்லைங்களா போர்டில் பார்க்கும்போது. ஸோ கோல் இஸ் டு replace the longest repeating character. But until what extent நம்ம வந்து we can replace any character to any other character any number of times இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி கிடையாது. any number of times தான் ட்விஸ்ட்டே. ஸோ you can replace it only up to k number of times. So by doing that you have the liberty to replace it up to k number of times. கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்கில் கன்சிக்யூட்டிவ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சப்ஸ்ட்ரிங்கை வந்து உங்களால் ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமா? So and it has to be the maximum length. So any other character replace பண்ணா you have to get the maximum length of the substring. ஸோ அதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது. ஸோ இது இன்னும் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தால் லெட்ஸ் டேக் an example. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எஸ்ன்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் ஏபிஏபி. ஸோ எல்லாமே அப்பர் கேஸில் இருக்குது, ஜஸ்ட் டு அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன். அப்பர் கேஸோ லோவர் கேஸோ ஏதோ ஒரு கேஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சி, இதில் வந்து ஏபிஏபின்னு இருக்குது, கே வந்து 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 times யூ கேன் ரிப்ளேஸ் ஸ்ட்ரிங் இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து அவுட்புட் 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து யூ கேன் ரிப்ளேஸ் எய்தர் பி வித் ஏ ஆர் ஏ வித் பி. ஸோ அது ரெண்டில் எதை பண்ணாலுமே வந்துட்டு த ஹோல் ஸ்ட்ரிங் வில் கன்வெர்ட் இன்டு சிங்கிள் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் ரிப்பீட்டிங் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ பிபியை நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா வித் ஏஏ இட் வில் பிகம் ஏஏஏ, ஆர் ஏஏ வந்து நீங்கள் பிபி வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பிகம் பிபிபிபி. ஸோ இன் தட் கேஸ் the longest substring is the actual length of the string, which is 4. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ 2 ஏ இருக்குது, followed by 1 b and then followed by another a and then followed by 2 b's and then lastly there is 1 a. ஸோ இதில் வந்து k வந்து 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ which means I can replace only one time இல்லைங்களா? ஸோ எந்த ஆல்ஃபபெட்டை ரிப்ளேஸ் பண்ணால் you will get the maximum consecutive character string அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்வியஸ்லி இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணிடுறது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஒரு ஏவை நீங்கள் வந்து b வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா you will get 4 b's in consecutive order. So that is why that is how the algorithm is supposed to work. So in the render example is good enough to refer our cases. Let's jump back to the board and see how we can do this. So LinkedInல கொடுத்த description it was quite descriptive enough, quite straightforward இல்லைங்களா? But I will just give you a few more examples. So இந்த மாதிரி ஒரு string கொடுத்துருக்காங்க. So it is almost same as what we saw in LinkedIn. ஸோ இதில் வந்து கேவும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூ கேன் ரிப்ளேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் கேரக்டர், அட்மோஸ்ட் ஒன் கேரக்டர். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தென் ஆப்வியஸ் சாய்ஸ் இஸ் பிக்கிங் திஸ் ஏ அண்ட் கன்வெர்ட்டிங் திஸ் டு பி. ஸோ இன் தட் கேஸ் வி வில் கெட் அ 5 கேரக்டர் லென்த் இல்லைங்களா? சே இட் வாஸ் கிவன் லைக் திஸ். ஸோ ஏ பி சி டி ஏ ஏ அண்ட் தென் ஏபி. ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் they give k as 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேஸில் வந்துட்டு யூ கேன் சூஸ் டு ரிப்ளேஸ் d as a and c as a and b as a. அந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா you will get 1 2 3. ஸோ நம்ம வந்து 3 கேரக்டர் ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் we get a maximum length of character. ஸோ 6 + 7 கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இது வந்து 5. ஸோ அது 7 கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரே ஆல்ஃபபெட் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த கோல். ஸோ யூ கேன் சூஸ் டு ரிப்ளேஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் இல்லைங்களா?
ஸோ இதை வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸில் எப்படி பண்ணுவீங்க, ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் எப்படி பண்ணுவீங்கன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷன் பார்க்குறோன்னா, ஸோ லெட்ஸ் சே கிவன் ஸ்ட்ரிங் இஸ் சம்வாட் லைக் திஸ். ஸோ நம்ம வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ரிங்கை எடுத்துப்போமே. ஸோ ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷனில் we will try to replace every character with every other character. ஸோ இங்கிலீஷில் மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து 26 ஆல்ஃபபெட் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ ஒரு கேரக்டரும் we have liberty to replace it like 26 times. So A can be 25 times. A can be replaced almost 25 times, and B can be replaced with 25 other alphabets. ஸோ ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது we can try to see if the string has சேம் கேரக்டர். ஏன்னா பக்கத்து கேரக்டர் கம்பேர் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி ஈஸி இல்லைங்களா. பட் த ஒன்லி திங் இஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ ஒரு கேரக்டருக்கும் வந்து நம்ம 25 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கேஸில் when we are looking at it, ஸோ இது வந்து டோட்டல் n லென்த் ஸ்ட்ரிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். So you have the liberty to replace 26 characters up to n times. So இது ஒவ்வொன்றும் பண்ணும்போது you can do a comparison between each of the characters to figure out if you are getting the maximum length of string. பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா, k is equal to some number, ஸோ லைக் இன்டிஜர். ஸோ இதை வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணல பிகாஸ் anyways we are trying to do a brute force solution. ஸோ இப்போது ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் வச்சு லிமிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் வி cannot do 26 கேரக்டர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். பட் நம்ம பாசிபிலிட்டிஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போதும், ஸோ இப்போ இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் ரிப்ளேஸ் பண்ணால் தென் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் திஸ் லென்த் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர் ரிப்ளேஸ் பண்ணும்போதும் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கம்பேர் பிட்வீன் த ரிலேட்டிவ் ஆர் அட்ஜசன்ட் கேரக்டர்ஸ் and trying to measure the maximum substring. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது you will have n into 26 length, n into 25 length actually. ஸோ இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லென்த்தை வந்து you can try to see if it is falling within the limit of k. So it is a little involved to do a brute force with including the k and everything, but just saying this is a possibility. So இது ஒரு பாசிபிலிட்டியாக நீங்கள் சொல்லலாம். Of course, in the optimal solution, we can do better than this n into 25 times. So அது எப்படின்றத இன்னும் few seconds பார்ப்போம். But just saying, so brute force solutionல try to replace every character with other characters in the English alphabets, and then with that replacement, try to compare the relative elements to see if you are getting the maximum length of string. ஸோ என்ன உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லென்த்தாக கிடைக்குதோ then you try to store that in max or something. Use another variable to store that length. ஸோ அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே வரும்போது at the end you are going to compare everything that's stored in the max length. இது ரொம்ப too inefficient solution to consider as an efficient approach, but it's one of the solution. It's very intuitive, because you are not leaving out any possibilities. எல்லாத்தையும் இது கோட் பண்ணுறதுமே it takes a little more involved time, but I would say let's spend more time on the optimal solution. But if asked for brute force solution, you can propose this solution. Of course, இதை சொன்னீங்கனாலே இன்டர்வியூவர் வந்துட்டு ஓகே let's see how you can improvise on this அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். பிகாஸ் இதை கோடில் எழுதுறதுக்கு வந்து you will take more time than the actual optimal solution. But I think I just gave you one approach to solve this problem. Let's jump on to the optimal solution. ஸோ இப்போ ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்க்குறோம். ஸோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷனில் the goal is to replace characters within a substring so that we get a maximum length substring with the same character இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதை பார்க்கும்போதே தெரியுது this is a potential substring அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சப்ஸ்ட்ரிங்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இட்ஸ் யூஸ் அ டேர்ம் கால்டு விண்டோ. ஸோ ஐ திங்க் ஐ எம் ஆல்ரெடி கிவிங் யூ ஹிண்ட்ஸ் ஆன் வேர் ஐ எம் கோயிங் வித் திஸ். ஸோ லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் அ விண்டோ இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ இந்த விண்டோவில் லெட்ஸ் சே கிவன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1ங்கும் போது we can do at most one replacement. So by doing by replacing this one character with B, we can get a maximum length of 5, and that is the maximum length of substring with a similar character with the replacement condition இல்லைங்களா. ஸோ இதையே வந்துட்டு how do you write that in programmatic way? So of course, ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணேன், இது விண்டோன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ லெட்ஸ் சே விண்டோ லென்த், ஏன்னா இது வந்து விண்டோ லென்த் தான் இல்லையா, முன்னாடியே வந்து 5 தான் இருந்தது. ஸோ விண்டோ லென்த்து மைனஸ் மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டிங் character frequency.
ஸோ இது வந்து I know I'm introducing this just right now, but let's continue on this one. You will get that. So maximum repeating character frequency, max character frequency வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த விண்டோக்குள்ளே இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் லைக் if it is repeating to the maximum number of times, then we are going to subtract from that. ஸோ இது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா, this will leave us with the characters that can be replaced. ஸோ இது என்ன கேரக்டர்ஸ் தட் கேன் பி ரிப்ளேஸ் அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர்ஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு ஹோல்டு தேர் கிரவுண்ட், பிகாஸ் அது ஆல்ரெடி மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ பை ரிப்ளேசிங் தேட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி லூசிங் தேட் யுவர். ஸோ அவர் கோல் இஸ் டு நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, இவ்வளோ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஆர் லிமிட்டட் வித் நம்பர் ஆஃப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வி டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்ளேஸ் த கேரக்டர் தட் இஸ் ரிப்பீட்டிங் ஃபார் த மோஸ்ட் டைம்ஸ் இன் த விண்டோ. Rather, we would want to replace the characters that is repeating for the least times. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து லீஸ்ட் கேரக்டர் எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி விண்டோ லென்த் மைனஸ் மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் ஃப்ரீக்வன்சி பண்ணிங்கன்னா, தென் யூ வில் பி லெஃப்ட் அவுட் வித் த நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தட் கேன் பி ரிப்ளேஸ். ஸோ இந்த கேஸில் இது 1, பிகாஸ் இந்த விண்டோ லென்த் வந்து 5 மைனஸ் மேக்ஸிமம் கேரக்டர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 4. ஸோ வி ஆர் லெஃப்ட் வித் 1. சப்போஸ் கன்சிடர் அனதர் எக்ஸாம்பிள் என்னங்களா. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் குட் பி லைக் திஸ். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ABCD BBB ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு we are going to replace only ஸோ இது ஒரு விண்டோவாக உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா. ஸோ விண்டோ இஸ் 1 2 3 4 5 6 கேரக்டர். ஸோ லெட்ஸ் சே K is equal to 2ன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கேஸில். ஸோ இப்போ K 2ன்னு இருக்கும்போது யூ கேன் ரிப்ளேஸ் 2 கேரக்டர்ஸ் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ window length is 6 minus maximum repeating character frequency is 4, which is equal to 2. So this is matching with the K இல்லைங்களா. So I just picked an example to demonstrate what I was going to say. ஸோ அந்த 2 கேரக்டரை நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா, சியும் டியும் வந்து பியாலே ரிப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா, you are getting a maximum length of 6 substring. And by replacing 2 character replacement, that's what we are going to do. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கீ ஆஃப் த அல்காரிதம். முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி கீ ஆஃப் த அல்காரிதம் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, தட் சால்வ்ஸ் லைக் 50% ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து இஸ் இட் ஆஸ் ஈஸி ஆஸ் தட் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட். இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ மேனுவலாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க இல்லையா. ஸோ வி நீட் டு சேஞ்ச் தட் இன்டு ப்ரோக்ராமேட்டிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஸ் வெல். ஸோ மேனுவலாக வந்துட்டு இந்த பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஓகே இதுதான் இதுன்னு தெரிஞ்சது. பட் நம்ம ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக எப்படி வந்து ஹவு டஸ் கம்ப்யூட்டர் கெட்ஸ் டு டூ திஸ் அது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு ஹிண்ட் கொடுத்த மாதிரி விண்டோ. ஸோ இட்ஸ் அஸ் we are going to do it with a sliding window approach. So let's change this into sliding window. ஸோ ஸ்லைடிங் விண்டோ அப்ரோச் படி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு 2 கேரக்டர் L and R எடுத்துப்போம். ஸ்லைடிங் விண்டோ பற்றி நம்ம முன்னாடி 2-3 ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். பட் இன்னொரு வீடியோ வந்து அல்காரிதமோட அப்ரோச்சஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் டு டீல் வித் மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் தட் ஐ ஹவ் சீன் ஸோ ஃபார் இன் leetcode. ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த கீ திங்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ. இட் கேன் பி அப்ளை டு ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர் ஈஸி கண்டிஷன் அண்ட் ஆல்சோ மீடியம் கண்டிஷன்ஸ். So I have not seen the problem with hard, maybe I have seen, but most of the medium difficulty problems they can be used, they can be solved using the sliding window approach. So sliding window approachல left and rightன்றது ஒரே இடத்துல எடுத்துப்போம் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. Then you keep moving the right so that you get a sliding window kind of thing. So now you get the point here. For those of you who don't know what is sliding window, so left and right to move ஆகும்போது the window of characters between them, it keeps on moving. So like this, it moves over to this, so the window moves like this. So this is the window. So this is a sliding window. So sliding window of course வந்து under what conditions the window should move இல்லைங்களா. ஸோ அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், பட் பிஃபோர் தட் I have to explain. So maximum character frequency சொன்னோம் இல்லையா. How do we keep track of this one is by using dictionary. So we will use a character dictionary or a count dictionary ஓகேங்களா. ஸோ count of character. ஸோ ஒரு கேரக்டரோட கவுண்ட் வந்து நம்ம டிக்ஷனரி ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ த வேல்யூ வில் பி how much ever frequency of the character in the substring, frequency in substring இல்லைங்களா. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து பிக்கு எழுதலாம் இந்த கேஸில். ஸோ இந்த விண்டோ கேஸில் the count of B will be equal to 4.
ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டிக்ஷனரியோட ஃபார்மேட். ஸோ ஜஸ்ட் சேயிங் ஹவ் ஆர் வி யூஸிங் திஸ், ஹவ் ஆர் வி ரியலைசிங் திஸ், என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு நான் டிக்ஷனரின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த விண்டோவை எப்படி வந்து நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த விண்டோ வந்து கேன் இட் க்ரோ ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் லைக் ஆஸ் இட் இஸ்? இல்லை, we are going to be constrained. ஸோ இந்த விண்டோவோட கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னவா இருக்கும்? ஸோ இந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ இஃப் window length minus maximum character frequency gives us the number of characters that can be replaced இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வந்து விண்டோ வந்து if we take it more than, if we take it uh, more, if we take it for granted, so we are taking the window to be as big as possible, it can be as big as the string itself, then we might have characters that cannot be replaced also. Say நம்ம வந்து k வந்து 2 தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து we are getting 5 or something. ஸோ நம்ம 2 கேரக்டர் தான் ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் அ விண்டோ தட் ஹேஸ் 5 as the difference between these? ஸோ அவ்வளோ கேரக்டர் ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஹேவிங் தட். ஸோ அதுதான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ விண்டோ சைசிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஸோ அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா, so window length, let me write that in a different color so that it is obvious to you. So window length, இதை வந்து window length எழுதி போகிறேன். ஸோ இது வந்து max character frequency MCF எழுதிக்க போகிறேன். ஸோ window length minus MCF should be less than or equal to k. ஸோ அப்படின்னா நம்ம கன்ஸ்டன்ட் எப்படி இருக்கும்? It should be the other way around இல்லைங்களா? So if it is greater than k, then you need to resize the window. So time to resize the window. நான் அது algorithm எழுதும்போது திருப்பி I will make it much more clear. So but now we know this is the condition to resize the window. ஸோ எப்படி ரீசைஸ் பண்ண போகிறோம்? ரீசைசிங் டெக்னிக் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? Obviously, you need to step the left pointer to point it, one less, or how many ever it needs to be less இல்லைங்களா? ஸோ the one less or how many ever it's less அப்படின்றது it's a very tricky thing to note. நான் கோட் எழுதும்போது I will try to explain it one more time, but for your clarity I want you to use an example and iterate through the algorithm after we go through the algorithm or the code. ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா, we could have had multiple characters which doesn't even contribute to the maximum frequency, but window வந்து could have gotten bigger இல்லைங்களா? ஸோ இந்த கேஸில் in those cases you might have to shrink the window, like move the left pointer maybe multiple times. இது இந்த கேஸில் கிடையாது, but I'm just saying hypothetical கேஸில் you might have to shrink the window multiple times. So that's why left pointer can move as much as it is. ஸோ அதனால் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வரைக்கும் லெஃப்ட் பாயிண்டர் கேன் மூவ். ஸோ லெஃப்ட் பாயிண்டரை மூவ் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி இட் லீட்ஸ் டு அ ரிடக்ஷன் இன் த டிக்ஷனரி. ஸோ ரெடியூஸ் த லெஃப்ட் பாயிண்டர் கேரக்டர் வேல்யூ இன் த டிக்ஷனரி, பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் விண்டோ இல்லைங்களா? ஸோ இட் இஸ் நோ லாங்கர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு அவர் ஈக்குவேஷன். ஸோ வி வில் வாண்ட் டு ரிமூவ் தட். ஸோ ரெடியூஸ் டிக்ஷனரி கவுண்ட் for that character, whatever the character is for left character. So character at L, and then you move the L pointer. So move L pointer. So நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி when it comes to algorithm I will write this down, but இப்போதைக்கு நம்மளோட key வந்து இதுதான். So this is the key that we will follow to find the number of characters that can be replaced, and this is the key to what window sizing constraint. So window நம்ம மூவ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம ஸ்லைடிங் விண்டோ அப்ரோச் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டோம். ஸோ தட்ஸ் வை we are doing this. So saying this, eventually we will use a result variable to store the substring length, but I think I made it clear in the optimal solution. So நம்ம வந்து ஸ்லைடிங் விண்டோ அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். So once I will try to summarize all this in the algorithm part. But உங்களுக்கு வந்து complexity analysis, let's see that over here, because if I go to a different slide, then it might be a little more confusing for you. Complexity analysis. So complexity analysis பார்த்தோம்னா we are stepping through one character at a time இல்லைங்களா? So the window is moving one character at a time in the worst case. So then it will be a O of n case. So it is better than O of 26 into n,
அண்ட் அது இன்னொரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா there is a lot of comparison இல்லைங்களா. ஸோ we are avoiding all those and we are coming up with the time complexity of O of n. ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து டிக்ஷனரி ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வில் டேக் O of n space in the worst case. So that is our time complexity and space complexity. Let's move on to the coding part. ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி கோடிங் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி we will try to summarize whatever steps that we have spoken so far in algorithm steps. So let's do that. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து என்ன டேட்டா ஸ்டைல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிக்ஷனரி கவுண்ட். ஸோ கவுண்ட்னு ஒரு டிக்ஷனரி வச்சுட்டு we are going to track maximum character frequency. இதை ட்ராக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அண்ட் தென் we are going to use a sliding window move right pointer இல்லைங்களா. ஸோ move r for each character. ஸோ ஒரு கேரக்டர் for each character and string இல்லைங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் நம்ம வந்து ரைட் பாயிண்ட் வச்சு ட்ராக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஸ்லைடிங் விண்டோ மூவ் பண்ணும்போது அப்டேட் த டிக்ஷனரி கவுண்ட். ஸோ கவுண்ட்ன்ற டிக்ஷனரியில் we are going to update the value for each character. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது we need to keep track of sliding window also இல்லைங்களா. ஸோ length of the sliding window. ஸோ அந்த length of the sliding window வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு we are going to use the formula. ஸோ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். window length minus maximum character frequency should be if it is greater than k we need to resize. ஓகேங்களா. ஸோ I will write that down. time to resize. ஸோ ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம். reduce the dictionary count by 1. ஸோ டிக்ஷனரி கவுண்டில் இருக்கிற கேரக்டர் வேல்யூ ஒரு வாட்டி ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். then we can move L by 1. So we can do this as long as this condition is holding true. So once நீங்கள் window resize பண்ணிட்டீங்கன்னா then we also need to use a resize variable, a result variable, which is comparing the maximum length so far. Result is max of window length. ஸோ விண்டோ லென்த் நம்ம ஒரு ஸ்டெப்லேயும் நம்ம வேரி பண்ணிட்டே வரோம் இல்லைங்களா. ஸோ we need to compare that and keep that result variable updated so that eventually we can return result. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே ரிட்டர்ன் வேரியபிளை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ ஹோப் this summarizes whatever we have spoken so far. ஸோ key வந்து we are using the formula window length minus maximum character frequency greater than k and we are using another dictionary. ஸோ டிக்ஷனரி கவுண்ட் எப்போ நம்ம வந்து விண்டோ லென்த் எப்போ ரீசைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். டிக்ஷனரி கவுண்ட் எப்போ வந்து ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் த என்டையர் அல்காரிதம். ஸோ நவ் we will see how it is implemented in coding. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் சொன்னதான் இங்கே அல்காரிதம் ஸ்டெப் எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்னென்னா அங்கே வந்து அப்டேட் கேரக்டர் டிக்ஷனரியை வந்து நான் வந்து சப்ஸ்டெப் எழுதியிருப்பேன் இந்த 2க்கு. பட் I didn't mention that as 2a, but rather I mentioned this step as 2a. But I think concept still the same. So you are doing everything under the sliding window. So 2a, 2b and 2c, all those are things that are done on the sliding window. So let's start with the coding. So initially வந்துட்டு நம்ம கேரக்டர் கவுண்ட் டிக்ஷனரி வந்து அப்டேட் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா. ஸோ கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு an empty dictionary நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணும்போது. and of course the last thing that we want to do is return result இல்லைங்களா. ஸோ ரிசல்ட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இனிஷியலாக வந்துட்டு the result is actually tracking the length of the window. So that will be initialized to 0. ஆரம்பத்தில் வந்து it can be 0 length string இல்லைங்களா. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்லைடிங் விண்டோ யூஸ் பண்ண போகிறோம். move r for each character and string. ஸோ எதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படி எழுதியிருக்கேன்னா ஸோ ஃபார் r in range of length of string. ஸோ இப்போ புரியுதுங்களா. ஸோ r வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டெப் த்ரூ the entire string length. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு I'm going to use this as an iterator and also we are doing a for loop for that because we know how many characters we are going to step through. ஸோ இப்படி பண்ணும்போது ஒரு வாட்டியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம். we are going to update character count dictionaryங்களா. ஸோ how are we going to update? ஸோ countன்றது வந்து it's going to track the character count maximum frequency. ஸோ அப்போ வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டிக்ஷனரியில் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. பைத்தன் டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு டூ திஸ் ஒன் லைன் திங். ஸோ வேல்யூ இருந்தால் you retrieve the existing value. வேல்யூ இல்லைன்னா it will just return as
0. So that's what this count the dictionary.get method will do for us. So இது பண்ணீங்கன்னா you can retrieve it and then you can add one to it, because every time we see the character again we are going to add one to it இல்லைங்களா. So that's what we are doing here. So once நீங்கள் வந்து இதை வந்து கேரக்டர் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் it's time to resize the window இல்லைங்களா. So how are you going to resize the window? So the formula is window length, so let me write down the formula here. So window length minus maximum character frequency. So MCF should be, if it is greater than k, it should be less than or equal to k, but if it is greater than k, then it is time to resize the window இல்லைங்களா. ஸோ அதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா, ஸோ வாட் இஸ் த விண்டோ லென்த், ஆர் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் 1. ஸோ இதுதான் விண்டோ லென்த்து. ஸோ மைனஸ் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கேரக்டர் ஃப்ரீக்வன்சி என்னது, ஸோ நம்ம வந்து டிக்ஷனரியிலேருந்து இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸையும் ரிட்ரீவ் பண்ணி, so count dot values will retrieve all the values in the dictionary, and then we are going to do a max இல்லைங்களா. So the values is a method in dictionary, so it has to be parenthesized, and also the இதை வந்து maximum கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் we are going to do a max here. So this will be our WL minus maximum character frequency. It should be greater than k. If it is greater than k, if it is greater than k, then it is time to resize இல்லைங்களா. ஸோ லெட்ஸ் டூ திஸ், லெட்ஸ் ஹாவ் அண்ட் நம்ம வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து இது வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ மூவிங் த லெஃப்ட் பாயிண்டர், யூனோ, பை 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 சேயிங் தட் வி ஆர் ரீசைசிங், இட் ஆக்சுவலி மூவிங் த லெஃப்ட் பாயிண்டர், பிகாஸ் ரைட் பாயிண்டர் வந்து ஒரு கேரக்டர் தான் ஐட்டேட் ஆகிட்டு இல்லைங்களா. ஸோ அவர் கோல் இஸ் டு மூவ் த லெஃப்ட் பாயிண்டர் ஓவர் ஹியர். ஸோ நம்ம லெஃப்ட் பாயிண்டர் எவ்வளோ டைம் மூவ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி விண்டோவில் வந்து there could be unnecessary characters that multiple characters can need to be removed at a time அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து we are going to use a while loop for here. ஸோ while loop வச்சுட்டு தென் ஸோ while loop கண்டிஷன் இது தான். ஸோ நம்ம கண்டிஷனை வந்து ரிவர்ஸ் எழுதியிருக்கோம். நான் முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி நான் ஒரு ப்ராப்ளமுக்குமே வந்துட்டு ஐ ரைட் த கோட் ஆன் டிமாண்ட் பேசிஸ். இஃப் நம்ம வந்து லைன் பை ஒரு லைனுக்கு நான் இந்த கோடெலாம் முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை ஒரு லைன் எழுதுனேன்னா இட்ஸ் நாட் கோனா மேக் சென்ஸ் ஃபார் யூ. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஐம் ரைட்டிங் திஸ் கோட் இன் அ ரிவர்ஸ் வே. It kind of confuses you, but if you are following along, then it should not. So just you might need to watch more of my videos to get used to it, but I think eventually it will pay off. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ நம்ம விண்டோ ரீசைஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டீங்களா. how are we going to resize the window? L plus is equal to 1. So L plus equal to 1. பட் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we are losing that character இல்லைங்களா. ஸோ அந்த கேரக்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ which will be done by something like this, count of s of whatever the character that was on the left. ஸோ அதை வந்து minus equal to 1 ஆக்கிடும். ஸோ just making sure that character is no longer in our window. ஸோ இது ரீசைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் what I was trying to say is இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் த ரிசல்ட் வேரியபிள். ஸோ த மேக்ஸிமம் லென்த் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரிங். ஸோ அதை வந்து இங்கே ட்ராக் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஸோ பிகாஸ் த ரிசல்ட் கெட் அப்டேட்டட் எவ்ரி ஐட்ரேஷன் அப்படிங்கும்போது we need to keep track of it. So it will be maximum of whatever that was stored in the result minus length obviously. So length is nothing but r minus l plus 1. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி the window length. So any window could be our result window. So we don't want to lose the maximum value. So that's why we are keeping track like this. So I think that's the entire code. So let me see if I made any mistakes over here. So our inline of count dictionary updating 1 plus count get, and then window length minus maximum frequency, count of s comma s of l, and s minus equal to 1, l left update ஆகுது, result is equal to maximum of result. Okay, and then indentation error. So everything that we do here is done under sliding window. So I used to make this mistake quite often before, so அதனால தான் I wanted to make sure these are sub steps that we are doing under sliding window. So I think it's pretty clear. Let's run this and see how it works out. Runtime error. So variable L is reference before assignment. So L வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து initialize பண்ணலன்னு சொல்லுது. So it's my bad. So let me initialize that over here, because நம்ம ரைட் வந்து ஃபார் லூப்லேருந்து எடுத்துட்டோம், பட் எல் எங்கேயுமே சொல்லலை இல்லையா. that's why it was updating us. So let's see. Okay, hopefully that was the only error. So now we get the actual output. So it tested it against the two examples that was given over here. So I think that is pretty clear. This is the entire code.
it is a little quite involved to follow along, but it's not complicated, definitely not a hard problem. So I hope this solution is useful for somebody. If you have any comments, concerns regarding the solution, please leave it in the section and comment section, and I will get to it. Thanks for coding with me today.